Okay, so guys, now we'll see like how to create a project in Jira. Okay, so now let's understand. Let's say you joined some XYZ company. Okay, so uh, so if you observe here, Azure Devops. This is the Azure Devops. This is the Microsoft product. Okay, and then you can see here, right? Punarvika Technologies. This is the uh, organization company which may take in, which may using Azure boards from Microsoft product. And then you can see here, right, master data management. This is the project which we have created in Punarvika Technologies. So this point you understood, guys? Am I audible? Yes, Anna, you can proceed. ఓకే. నేనేం చెప్తానంటే, సో ఇది మా Azure బోర్డ్స్ అనేది మైక్రోసాఫ్ట్ ప్రోడక్ట్ అన్నమాట. సో జస్ట్ లైక్ జీరా ఉంది కదా! సో సేమ్ దీన్ని కూడా ప్రాజెక్ట్‌ని మేనేజ్ చేసేకి యూజ్ చేస్తారు. సో ఆహ్, ఇది పునర్విక టెక్నాలజీస్ అనేది కంపెనీ. సాఫ్ట్‌వేర్ కంపెనీ ఇది. ఈ సాఫ్ట్‌వేర్ కంపెనీలో మన ప్రాజెక్ట్ ఇప్పుడు ఉండే ప్రాజెక్ట్ ఏమంటే మాస్టర్ డేటా మేనేజ్మెంట్. ఇది మాస్టర్ డేటా మేనేజ్మెంట్. ఓకే. సో నౌ దిస్ ఈస్ హౌ బోర్డ్ లుక్స్ లైక్. స్క్రమ్ బోర్డ్. This is how Scrum board looks like. So if I go to boards, so this is workflow to do, doing, done. So this we can change also this workflow if you want. And this is backlog. You can see, right? Here there are two user stories out there. So this is the sprint section. So anyway, we learned this one henceforth. Now let's see how to create a projects in Azure boards. Okay. So now, so basically when we are create projects means, um, so now, for example, you joined as a Scrum Master in XYZ company. Okay. So now you work few months in particular project, and then you want to um, that project is over, and then you people are starting a new project from the scratch. So that time there is no projects created in Azure boards. So now you want to create a project. Here, who will be having the um, admin access to create projects? So Scrum Master. yeah, Scrum Master and product owner, these two people, yeah. So product owner and Scrum Master, these two people will be having admin rights. Okay. So product owner may ask Scrum Master to create a new project, or product owner himself can create a project, or else if some organization they won't allow to do. There are different Azure admins. Okay. So we need to send a request to the generally DevOps people. Okay. So some portal we will raise a request, IT portal or Snow. There are some IT request portals are there, right? So we will go there and then we will ask them to create a project with so on so name, and then you can give our Scrum Master and product owner names for providing admin access. This is one case. But in smaller organizations, um, like Scrum Master and product owner only, they will create a projects. So I have created one project. So now this point you understood, right? So now we are creating the projects in real time. What is the situation when we will create a projects? So, but as a Scrum Master, you should be knowing
all this stuff. Okay. So let's see how we can create a projects in Azure boards. So for creating projects in Azure boards, okay. So in left side top corner, you can see, right, Azure boards. There's some Windows icon we have. Okay. So you need to click on here. So ఇక్కడ click చేసిన తర్వాత, so you can see, like, previously created projects. ఇక్కడ చూసినట్లయితే మాస్టర్ డేటా మేనేజ్మెంట్ ఉంది, హెచ్సిసి బ్యాంక్ ఉంది, కుకీ కంప్లైంట్స్ ఉంది. సో నౌ I want to create a new project. So you can click on new project. So what can we give our new project name? ఓకే. సో ఏమైనా ఉన్నాయా ప్రాజెక్ట్స్ ఐడియా? సర్లే, ఒక మొబైల్ అప్లికేషన్ పెడదామా? మొబైల్ యాప్. హలో! గైస్ మీరు మాట్లాడాలి. మాట్లాడకుంటే కష్టం. Yes. మురారి యశ్వంత్. ఓకే అన్న. మొబైల్ అప్లికేషన్ ఓకే. సో Okay. ఇప్పుడైతే ఏమైతే నేను ఈ మొబైల్ అప్లికేషన్ అంటున్నానో, ఇది ఫ్యూచర్‌లో రియల్‌గా నేను క్రియేట్ చేసేదే. ఓకేనా? Okay. అంటే ఇప్పుడు జస్ట్ ఇది కైండ్ ఆఫ్ మనం జస్ట్ ఫర్ మన స్కమ్‌కి యూజ్ చేస్తున్నాము. బట్ ఇన్ ఫ్యూచర్‌లో హ్మ్. ఇది బిల్డ్ చేసే రియల్‌గానే మీరు యాప్స్‌లో చూస్తారు. మేబీ డౌన్ ద లైన్ 6 మంత్స్ ఆర్ 1 ఇయర్, మేబీ ఇన్ 2 ఇయర్స్. ఐ డోంట్ నో. బట్ యూ విల్ సీ దిస్ వన్. ఫ్రమ్ స్క్రాచ్ వి విల్ సీ. ఓకే. సో యాప్ so requirements we will discuss separately. Okay. So now let's say the app, I mean, our project is here project name we can keep anything. Product name, we see, for example, mobile application, right? So no need to be here that I mean mobile application or something. You can keep anything here. So I have seen, like, some projects like cricket team and software, 90 software, like, big companies. So their projects names are like uh, cricket team, football team, some river names teams. See, like, uh, Akash, team Akash, team Prudvi, like these names also will be there. So project name you can keep anything, like, so it depends upon organization. Okay. So now I will be keeping uh, the project name. So team name, project name, everything will comes here only. Okay. There will be a separate, they won't figure out it. So here only projects. For example, we have the 5 teams, right? So team name itself only we can give as a project name. Mission Mob app team. Our project name is Mob app
and our team name is also mobile. So if you want, you can give a description of a mobile application. So we can also give later. So here if you observe visibility. So visibility means like, permissions, who can watch this project. Visibility is anyone on the internet can view the project. Certain feature like TFVC are not supported. Okay. So if I click on this one, anyone on internet can see this, but this is not enabling. So private means only people you give access to will be view this project. సో అర్థమైందా? మనం ప్రైవేట్ గాని క్లిక్ చేసినామంటే ఎవరు చూసేకుండదు ఈ ప్రాజెక్ట్. ఓకేనా? ఓన్లీ ఎవరికైతే మనం యాక్సెస్ ఇస్తామో వాళ్ళు మాత్రమే చూడగలరు. పబ్లిక్ అని పెట్టినామనుకో, ఎవరి దగ్గర అయితే ఈ లింక్ ఉంటదో dev.azure.punarika.technologies అని వాళ్ళు ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే? సో అర్థమైంది ఇవి విజిబిలిటీ రోల్స్, పర్మిషన్స్. Public projects are disabled for your organization. You can turn on public visibility with organization policies. If you want, you can turn out from here. So let's see advanced. So version control Git. So team foundation version control. So if you want to choose Git or team foundation control, so you can select. So I will leave it to Git. So you need to know what you need to do, right? So you need to learn what is Git, like the basic definition of Git, and then you need to understand why it is used. So guys, you no need to message. Okay, we are only 4 people, right? So you can talk. So minimize ఏం స్క్రీన్ కనిపించట్లేదా మీకు పెద్దగా? అంటే ఆఫ్లో కనిపిస్తుంది అన్న స్క్రీన్. అది మీకు సెట్టింగ్స్ లో ఏమన్నా చూసుకోవాలా. ఓకే, షూర్. ఇక్కడ సెట్టింగ్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇక్కడ సెట్టింగ్స్కి వెళ్ళి ఇక్కడ ఇక్కడ ఉంటుంది, సమ్వేర్ ఉంటుంది మీకు. అది ఫుల్ స్క్రీన్ అని ఉంటుంది, ఫుల్ స్క్రీన్ పెట్టి. ఏమైంది? ఓకే, మొబైల్. సో అడ్వాన్స్డ్ వీఆర్ సెలెక్టింగ్ వర్షన్ కంట్రోల్ గిట్. సో గైస్ చెప్తాను, గిట్ అంటే మీరు తెలుసా, మీకు ఏమైనా గిట్ అంటే? యాక్టివిటీని ఒక డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీ చేసి సర్లే. సో మీకు 1 hour స్పెండ్ చేయండి, దీని గురించి నేర్చుకోండి. ఓకేనా? నేను కూడా మళ్ళీ చెప్తాను కావాలంటే. ఓకే, నౌ సో లెట్స్ సీ హౌ టు క్రియేట్ ఎ ప్రాజెక్ట్. వర్షన్ కంట్రోల్ గిట్. గిట్ ఎందుకు యూజ్ చేసినట్టు ఈడే ఉంది కదా వర్షన్ కంట్రోల్ అని. సో వర్షన్ కంట్రోల్ అంటే ఏమి, వర్షన్ అంటే ఏమి ఐడియా ఉందా? మనకు అప్డేట్ లేటెస్ట్ వర్షన్ అని వస్తుంటాయి కదా. ప్రతిసారి సాఫ్ట్వేర్ ఫ్యూచర్స్ యాడ్ సో వాళ్ళు కోడ్ అనేది దీంట్లో రిపాజిటరీ, కోడ్ రిపాజిటరీ. ఇండెప్త్గా మళ్ళీ కావాల్సిన మనం మాట్లాడదాం. ఓకేనా? సో క్రియేట్. సో ఇక్కడ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్, ఇది బేసిక్ ఉంది. సో అజైల్ బేసిక్, CMMI, స్క్రమ్. సో ఐల్ బి సెలెక్టింగ్ స్క్రమ్. సో those are all frameworks other. Create.
So our new board is created. ఓకే. సో ఫస్ట్ మనకు ఇప్పుడైతే ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేసేసినాము. సో నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాం? సో నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాం? మనం ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేసినాము. ఓకే. నేను స్క్రమ్ మాస్టర్ ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేసినానంటే ఎవరెవరు చెప్పిండ్రు. సో ప్రోడక్ట్ ఓనరో లేదంటే డెలివరీ మేనేజరో డెలివరీ మేనేజర్ ఉండాలి. ఎందుకంటే ఓకే. లేదంటే ప్రోగ్రామ్ మేనేజరో ఎవరో లీడ్సో ఎవరెవరు చెప్పింటారు అనమాట. సో లెట్స్ సే ప్రోడక్ట్ ఓనర్ చెప్పినాడు అనుకున్నాం. సో నెక్స్ట్ మనము టీమ్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత మనం ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ టీమ్ మెంబర్స్‌ని యాడ్ చేయాల. అంతేనా? సో లెట్స్ సేమ్ ఫ్రీక్వెంట్‌గా స్క్రమ్ మాస్టర్ ఏమన్నా చేస్తున్నాడంటే, ఏమన్నా యాక్టివిటీ చేస్తారా అంటే, సో ఎక్కువ ఎవరికన్నా గాని యాక్సెస్ ఇవ్వడం గాని, ఓకే. అడ్మిన్ యాక్సెస్ ఇవ్వడం గాని, టీమ్ మెంబర్ యాక్సెస్ ఇవ్వడం గాని, సో ఇవి చేస్తుంటారు ఎక్కువ. ఓకే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదన్నా మన టీమ్‌కి వేరే టీమ్‌కి డిపెండెన్సీ ఉంటది. సో మన టీమ్‌లో కూడా ప్రోగ్రెస్ చూడాలన్నమాట. సో వాళ్ళకి మన టీమ్‌కి యాక్సెస్ ఉండదు. సో అప్పుడు స్క్రమ్ మాస్టర్‌కి అడుగుతారన్నమాట. స్క్రమ్ మాస్టర్‌కి కెన్ యూ గివ్ యాక్సెస్ టు మీ? అప్పుడు స్క్రమ్ మాస్టర్ ఇస్తాడు. సో అందుకే మనకి ఎలా యాక్సెస్ ఇవ్వాలా యూజర్‌కి అనేది తెలిసుండాలి. బేసిక్‌గా ఏమంటే స్క్రమ్ మాస్టర్ షుడ్ నో ఓన్లీ జీరా అండ్ అజూర్ బోర్డ్స్. సో నౌ లెట్స్ సీ హౌ టు గివ్ access to team members for Azure boards. So here is the option project settings, left side bottom corner. You can add it here by clicking this one. There are other options also where we can give. If we go to the overview, so here is invite, right? So by clicking here, I can add peoples. So the moment I click on here, there are some names are coming. So any idea why these are populating here? Because they already have access to this Azure boards. సో మనకి ఇంతకుముందు వేరే ప్రాజెక్ట్‌లో ఉంటారు కదా! ఎవరికైనా అజూర్ బోర్డ్స్ ఉందనుకో, ఎండీఎం ప్రాజెక్ట్‌లో ఒక అతనున్నాడు. దానికి ఆల్రెడీ అతనికి యాక్సెస్ ఉంది. ఇప్పుడు యాక్సెస్ ఇయ్యాలంటే మనం జస్ట్ ఒక పేరు టైప్ చేసినాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రియ అనే అమ్మాయి ఎండీఎం ప్రాజెక్ట్స్‌కు వర్క్ చేసింది. ఇప్పుడు మనం ఈ ప్రాజెక్ట్‌కి ఆమెని యాడ్ చేయాల. సో అప్పుడు ఈడైతే 5 కనిపిస్తున్నాయి. ఎందుకంటే 5 మెంబర్సే ఉన్నారు కాబట్టి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్గనైజేషన్‌లో కొన్ని లాక్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ఉంటారు. సో వాళ్ళందరికీ దీనికి యాక్సెస్ ఉందనుకో, అంతమందికి రారు కదా! మనం జస్ట్ ఇట్లా పిఆర్ఐ అని మనం టైప్ చేసినామంటే వాళ్ళకి సంబంధించిన అన్నీ వచ్చేస్తాయి. ఇప్పుడు వచ్చింది కదా! అలా. మనము వాళ్ళని ప్రాజెక్ట్స్‌కి యాడ్ చేయొచ్చు. లేదు మనం కొత్త వాళ్ళని యాడ్ చేయాలంటే మనం ఇక్కడ ఆహ్, వాళ్ళ మెయిల్ ఐడీ ఇయ్యాల. ఓకేనా? సో వేరే ఆప్షన్ కూడా ఉంది. ప్రాజెక్ట్ సెట్టింగ్స్ ఉంది కదా! ఈ ప్రాజెక్ట్ సెట్టింగ్స్‌కెళ్ళాలి. సో వి నీడ్ టు గో టు ది ప్రాజెక్ట్ సెట్టింగ్స్. Always go from here only, like, project settings. So if you observe, you can see, right? Teams, permissions, notification, service, boards. So from here only, we need to give, so teams. Okay. So, sorry, overview. So you can see, right, project administrators. So now I want to give a project administrator
access to team members. I can click on here. You can give your names, okay? So ping me your mail IDs. I'm giving administrator access so that you can also practice. No identities found. Add members to project. Cancel. Okay, let me go to the invite first. I think we need to invite it. I think first we need to give access to Azure boards. So, okay. So let me go to here. So our project is this one. So generally, guys, in this, if you go to the project, right? So from here only, okay, overview. If you go to the overview or settings, so here invite people, no? So here you need to give add is different, okay? Add means like so already people who have access they can get. So here I have given the team is mobile team. Assign action we will attempt to assign stakeholder. Add. So I have added. I think you may getting mail notification. Check. Added one user to admin. Okay. So other people have messaged. Yogesh. యోగేష్ ప్రశాంత్ మీ మెయిల్ ఐడీస్ మెసేజ్ చేస్తారా గైస్ మీకు వినిపిస్తుందా నేను మాట్లాడేది మీరేం మాట్లాడుకోకుంటే అర్థం కాదు నాకు మీరు వింటున్నారా లేదా
లేకుంటే అర్థమవుతుందా లేదు? పంపించాను. ఫ్రీగా మాట్లాడండి, పర్లేదు. ఓకేనా? ఓకే. ఆశ. ప్రేమని పిలిచారు అసలు. సో నేను ప్రోడక్ట్ ఓనర్, స్క్రమ్ మాస్టర్ అనుకోండి దానికి. ఓకేనా? మీరు ప్రస్తుతానికి టీమ్ మెంబర్స్ అనుకోండి. ఓకే. ఓకేనా? మిమ్మల్ని కూడా స్క్రమ్ మాస్టర్ చేస్తాను. సో మనం ఇప్పుడు ఒకేసారి ఇద్దరు ముగ్గురికి ఎంతమందికైనా ఇవ్వచ్చు. బాగా చదవండి, కష్టపడి. ఎందుకంటే దీనికి చాలా డిమాండ్ వస్తుంది. చాలా ఈజీ జాబ్ అనమాట. మేబీ విల్ బి హ్యావింగ్ getting mail notification. వచ్చిందా మన మెయిల్ నోటిఫికేషన్? I have already added. So let's try to access this one. ఇక్కడ నేను ఇది లింక్ షేర్ చేస్తాను. Try to access this. So you join from laptop only, right? Yes. Yes, and I received mail. Okay. So I just sent a link. Try to access. Always try to access from laptop only. Don't join from mobile. Done. So are you able to access? Asking credentials. Okay. I think you need to create a credentials. Yeah. Yes, sir. We are able to access. Okay. Okay. So now we have created a so we have created a project, and also we have given access to the team members. Team members. Okay. So now this is the backlog. Okay. So there are few issues in Jira. Just add in Jira. Generally, we in backlog, right? So we need to create a issues. So by default, what are the issues we have? Let's see. By default, issues what we have in Azure boards. Let's see. So now I need to create a. Let me put those things. So by default, what are there in Jira means. Okay, let me go to the Jira as well. Which will get confused.
So this is Jira, right? So hope you have gone to my recordings in YouTube. So do you know I have a YouTube channel recently? Yes, sir, but we didn't gone through it. We'll gone through it today. Okay. So if you observe, right, issue types, if you click Yes, on sir. here, you can see by default what we have is epic, bug, story, task. Bug. Okay, how many we have? Epic, story, Story, bug, and and task. task. So now let's see what we have here. So create new work item. Just click on here. So where we need to create a product backlog item. So if we click on drop down, okay, bug we have, product backlog, okay, select product backlog. So now we have only product backlog and bug. So we don't have user story. So let me go to work items. Click on new work items. So now you can see right here, bug, epic, future, task, test case. So now we need to have a user story. So that user story is not we don't have here. So let's say we'll create a epic now, sample epic. I will show how to add issues. Okay. So now I will create assignee description is nothing but, so what is that? So status new, area mobile application, iteration mobile application, we will see it later. Okay, yeah, I'm searching for title. So enter title. So 2 years back I have worked on it, after that I didn't work. Okay. That is TFS. Okay, this is Azure boards, more or less same only. uh they changed name to Azure boards. So now what is our epic name? Let's say, for example, I will give something. Okay, so now I can save it. So if you observe this one, this is, I mean, title of the epic. So this is unassigned, and here if you see state new, this is the state new. So this is the workflow. So only we have one. Okay. So region new epic. If I put drop down, okay. Area mobile app. So if we click here, mobile app, we have created only one area. That's why it's showing one. Iteration mobile application sprint 1 2 3 4. Iteration this one sprint 1 2 3 4. So if you click on this one, directly it will go to the sprint one. So I don't want to go to sprint one. Let it be in mobile here only. Later I will show. So it will go on certain backlog. And this is the description. Here what we write, user story format. As a user, I want so that. So we'll discuss later. And here it is acceptance criteria. We'll write. So this is the target date, end date. So priority. Okay. And this is the again description we can write.
And we will. So now this is only for how to create a epic. Okay. Acceptance criteria is this one. All we will learn in future. Let me save it. Okay, this is got saved. So if I go to backlog, now I can see epic. Why I'm not seeing here. Oh, view backlog items. Backlog items. Future. Okay, work items. Let's go to work items. Okay. If you see it here, this is what now created. Mobile application. This is the epic. So if you observe here, you can say type assigned to states area tag. Okay. Just remember only in this how we have created a epic in Azure boards. So clear? So that's it for today's guys. We'll continue from Monday. So please go through that YouTube channel videos. Okay. ఓకే. సో సో మీరు రోజుకి ఎన్ని గంటలు స్పెండ్ చేయాలంటే మీరు నిజంగానే మీకు సీరియస్‌గా ఉన్నారంటే గనక Okay. మీరు ఇప్పుడు వర్కింగా వసంత? Yes, sir. అవునా? సో మురళి అండ్ యోగేష్ మీరు వర్క్ చేయలేదు కాబట్టి మీరు కూర్చొని చదవాలి అంతే పొద్దున్నుంచి సాయంత్రం వరకు. మీరు 10థ్, ఇంటర్‌లో ఎట్లా చదివినారో అట్లా చదవాల. ఓకే. ఓకేనా? లేదు నేను ఊరికనే క్లాస్ వింటాను. మళ్ళా ఒక అర్ధగంట అట్లా చూస్తాను అంటే కాదు. జాబులు రావు. యెస్ అన్న. ఓకేనా? అన్న వన్స్ ఇది క్లిక్ చేయండి అన్న. ఏది? మొబైల్ అప్లికేషన్ వన్స్ అది క్లిక్ చేయండి. ఏంటి మనకి ఇది ఎపిక్ ఓపెన్ అవుతది. అంటే ఇది ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు సార్ ఎపిక్? నేను చెప్తానులే మీకు ఇప్పుడు అర్థంగా చెప్తా. అప్డేట్స్ కోసం. ఎందుకు ఇవన్నీ అని జస్ట్ ఇదేమంటే ఇది మీకు ఇది ఓన్లీ అజూర్ బోర్డ్స్‌లో మనము ఎలా ప్రాజెక్ట్స్ క్రియేట్ చేస్తాము, ఎలా మనము యూజర్స్‌కి కొత్త టీమ్ మెంబర్స్‌ని యాడ్ చేస్తాము, ఎపిక్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాము, ఎందుకు క్రియేట్ చేస్తాము అనేది మళ్ళీ డిస్కస్ చేద్దాం. ఇది స్క్రమ్ మాస్టర్‌లో డెవలపర్ రోల్ కూడా ఉంటదా సార్? లేదు. స్క్రమ్ మాస్టర్ అండ్ డెవలపర్ రోల్ ఏమి ఉండదు. డెవలప్‌మెంట్ ఏమి ఉండదట. ఓకే. అంటే లైక్ వి డోంట్ యూజ్ ఎనీ కోడింగ్ హియర్. కోడింగ్ ఏమి ఉండదులే. ఇది జస్ట్ టూల్ అన్నమాట అంతే. ఓకే. ఓకేనా? ఓకే సార్. సో ఇదేం ఎక్కువ యూజ్ చేయరు అజూర్ బోర్డ్స్ అనేది. ఓన్లీ జీరాని ఎక్కువ యూజ్ చేస్తారు. ఓకే. మనం జీరోలోనే చేద్దాం. జీరోలోనే చేద్దాం, దీంట్లోనే చేద్దాం. సేమ్ సైమల్టేనియస్‌గా చేద్దాం. లేదు మీకు ఏది చెప్పాలా అంటే నేను ఒక దాంట్లో నేను చేస్తాను. మీరు ఇంకో దాంట్లో చేయాల. ఓకే సార్. ఓకేనా? ఓకే. సో దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే. విల్ కనెక్ట్ ఫ్రమ్ మండే. ఓకే సార్. ఓకే. చదవండి. యూట్యూబ్‌లోకెళ్ళండి. నేను చెప్పేదే కాదు. వేరే చెప్పేది కూడా మీకు మంచిగుంటే వినండి. యూట్యూబ్‌లో గూడా. ఏమే ఆహ్, ఇంగా ఆర్టికల్స్ ఉంటుంటాయి. కొన్ని ఆర్టికల్స్ వస్తుంటాయి. చదవండి. కొద్దిగా నాలెడ్జ్ వస్తది. సో, కొంచెం ఇవి మెయిన్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ అన్నమాట. ఏ ఎన్విరాన్మెంట్స్ ఉంటాయి. ఎస్ఐటీ, యూఏటీ, దేవ్ ఎన్విరాన్మెంట్స్. వాట్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ అన్నమాట. రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్ గాని, ఇట్లా యూఏటీ టెస్టింగ్ గాని, ఎస్ఐటీ కాదు. ఇంకా యూనిట్ టెస్టింగు, పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగు. సో, ఏంటివి? ఎందుకు చేస్తారు? బేసిక్ ఐడియా. ఓకే సార్. ఓకే. ఓకేనా? ఓకే. ఆల్ రైట్. థాంక్ యూ ఆల్. థ్యాంక్ యూ. సరే సార్. థాంక్ యూ.
ఓకే. సో, ఈ వీడియో థ్యాంక్ వచ్చి మన యూట్యూబ్‌లో ఉంటుంది. పర్లేదు గదా! పెడుతున్నాను ఇది. ఫైన్ సార్. ఓకే. సార్ అని పిలిచొద్దండి. ప్రేమ్ అని పిలిచండి. ఓకేనా? ఓకే. అదే అంటే టీమ్ అనుకోండి. ఆర్గనైజేషన్ మనం సార్ అనం గదా! నేను చెప్పాను గదా! యెస్. నేను మీ ప్రొడక్ట్ ఓనరు అనుకోండి. మీరందరూ స్క్రమ్ మాస్టర్‌లే అనుకోండి. ఓకే. ఓకే. రైట్. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ.